اليوم إن شاء الله راح نشوف الجزء الثاني من هذا الانترودكشن. يعني كنا شفنا في الأسبوع الماضي ولا في الشهر الماضي، تقريبا عندها شهر الآن، عملنا البارت 1. كنا شفنا يعني ما هي الاوبتمايزيشن، لماذا نعمل يعني الاوبتمايزيشن، انواع الاوبتمايزيشن، التطبيقات تاع الاوبتمايزيشن. شفنا بعض الهيستوري بوتيت. شفنا شنو هو الماثيماتيكال موديل، كيفاش نعملوه، يعني من يعني ريال بروبلم الى ماثيماتيكال فورميليشن. شفنا الاوبتمايزيشن بروبلمز وانواعهم، والميثودز اللي نقدروا يعني نعملوا ابليكيشن عليهم. وايضا شفنا ايضا المراحل تاع الاوبتمايزيشن. في الاخير شفنا بعض يعني التطبيقات يعني اللي معموله للاوبتمايزيشن، يعني اللي راهي برامج تستعمل للاوبتمايزيشن. فاليوم ان شاء الله راح نواصلوا، راح نشوفوا بعض الميثودز، راح نشوفوا بالاكزاكت ميثودز، تقريبا مثالين نضربوا. نشوفوا ايضا بعض الهيوريستكس ايضا. كنا في المره الماضيه كنا يعني حددنا وشنو هو الفرق يعني بين الاثنين. في الاخير راح نفتحوا يعني باب للاسئله والاجوبه ان شاء الله. اولا بالاكزاكت ميثودز، يعني اول ميثود لازم نبداوها، يعني اي واحد يدير اوبتمايزيشن اول ميثود يتعلمها هي سيمبلكس ميثود. هذا الميثود يعني معروفه في الاوبتمايزيشن، وهذه يعني راهي ديفلوبت يعني من القرن الماضي، يعني 1940 باي دانزيغ. هي يعني ما تطبق في اللينير بروجرامين. يعني إذا كان يعني اللينير بروجرامين يعني تقدر تطبق هذا الميثود. إذا كان غير لينير بروجرامين، نون لينير بروجرامين، ما نقدروش نطبقوا هذا الميثود. واللينير بروجرامين كنا حكينا عليه المرة الماضية، وقلنا إنه هو البروبلم وين يعني your constraint your objective function are linears، يعني ما كانش فيها يعني كوادراتيك ولا اكسبوننشال إلى غير ذلك من المعادلات. هذا الميثود السيمبلكس هي معروفة بالبيفوت، فراح نشوفوا اليوم كيفاش يعني نعملوا البيفوت. وهذا الميثود أيضا تطبق الطريقة الهندسية جيومتريك، خاصة لما يكون عندنا مثلا unknown two unknowns، يعني two variables. لما يكون two variables يعني راح تكون geometrically يعني تكون مطبقة بطريقة أسهل. أيضا السيمبلكس هو يعني هي ميثود يعني powerful and efficient، يعني للبحث عن يعني exact solution ولا optimal solution. فيعني هي يعني طريقة جد دايركت يعني لإيجاد الحل الأمثل. يعني الاكزاكت ميثود هما أيضا يعني طرق يعني اللي تأخذ من الوقت كثير، ولذلك خاصة لما يكون البروبلم يعني كبير جدا large scale problems، يعني يكون عندك يمكن مئات أو آلاف الفاريبلز والكونستانتس إلى آخره. فهذه راح تأخذ وقت يعني طويل بالكمبيوتر يعني. الميثود يعني اللي راح تكون يعني مواصلة إلى هذا السيمبلكس هي الانتيريور بوينت ميثود، اللي هي تستعمل يعني في اللينير والنون لينير بروجرامين. وهذه يعني فقط الإشارة إليها، لأن يعني السيمبلكس يطبق فقط على اللينير بروجرامين. بالنسبة للسيمبلكس يعني أخذت كريفرنس الكتاب اوبريشن ريسيرش ان انترودكشن تاع حمدي طه. هذا الكتاب يعني معروف جدا ويعني مستعمل. تقريبا أنا بديت استعمله لما كان في الإيديشن فورث إيديشن أظن أو فيفث،
والآن يعني راهم في ال 10th edition، يعني يحسنوا منه كثير ويحسنوا الأمثلة اللي فيه. هو يشرح يعني بطرق يعني مبسطة، ويعني ديتيلز أهم المراحل بالأمثلة. فممكن يعني واحد يعني يعمل ريفير إلى هذا الكتاب، وفيها أيضا طرق أخرى يعني مش سيمبلكس فقط. نبدأ مع سيمبلكس ميثود ونبدأ مع جرافيكال ميثود. حبيت أختار أن نبدأ مع الجرافيكال ميثود لأني أظن أنها يعني طريقة يعني يمكن سهلة، يعني simple way how to explain the simplex. فلما يكون عندنا يعني نقولوا يعني models، يعني من هذا المثال مثلا يكون عندك minimize function z which is equal to 2x1 plus 3x2 subject to معناتها الكونسترنت اللي عندك هما 2x1 plus x2 less than or equal to 4, and the second constant is x1 plus 2x2 is less than or equal to 5. x1 and x2 they are both positives. يعني في هذا المثال هذا يعني لما نروح للجرافيكال فما علينا إلا أن نرسمه يعني المعادلتين. لما ناخذ كان بوينتر لما ناخذ الكونستانت الأولى، فلما نعملوا في الجرافس نعملوا الإكس 1 في الأكسس هنا والإكس 2 في الأكسس الثاني. فمثل عندنا مثلا إكس and واي، فناخذ مثلا الكونستانت الأولى ونعملوا لها كمعادلة 2x1 plus x2 equal to 4، فنرسموها. أيضا بالنسبة للثانية نعملوا x1 plus 2x2 less than or equal to 5 ونعملوا equal to 5 and then we draw the line. فلما نعملوا less than احنا ناخذ الجزء السفلي من المعادلة، ناخذ الجزء السفلي من المعادلة بالنسبة لاثنين، وهذا الجزء يعني اللي راهو بالجراي راهو الرمادي هذا هو الجزء يعني الانترسكشن يعني بين الاثنين. فلما نرسموا هذه احنا حابين نعملوا maximize للobjective function، فنشوفوا هنا الفيزيبل solutions راح يكونوا في هذه المنطقة الرمادية. هذو هما الفيزيبل solutions، يعني ما نقدرش ناخذوا solution في هذه الجهة ولا solution في هذه الجهة. فالفيزيبل solutions هما في المنطقة الرمادية هذه. فلما نشوفوا مثلا هنا point A point B point C and point D، هادو كلهم يعني هما الإدج كما نقولوا هما راح تعطينا يعني ممكن قيمة أحسن للأوبجكتيف فانكشن. وأما النقاط مثلا E أو النقطة F هنا فهي خارج عن النقطة الرمادية، فهما تقريبا يعني non-feasible solution، فهذه ما راحش يعني ناخذها بعين الاعتبار. فلما نعمل هذا الجراف يعني وناخذ مثلا أي نقطة نقدر نعوضه مثلا إذا x1 equal to 1 x2 equal to 2 راح نعطيه في هذه النقطة. إذا x1 equal to 2 and x2 equal to 0 راح نعطيه في هذه النقطة إلى آخره. فلما نعوضه بهذا القيم نعوضه في الأوبجكتيف فانكشن ونعمله يعني تقريبا يعني شو يقولوا comparison between يعني هذا الفاليوز، فراح نلقاو يعني الاوبتيمم هو في هذه النقطة C، واللي هي تأخذ يعني x1 equal to 1 and x2 equal to 2. فهذه هي الاوبتيمال solution. فتقريبا السمبلكس هذا يمشي يعني يعني في البحث عن الاوبتيمال solution، فهو راح ينتقل من feasible solution إلى feasible ثانية إلى آخره إلى أن يصل إلى الأوبتيمال solution عفوا. فهذا لما يكون تقريبا variable two variables،
أما إذا يكون أكثر من 2، مثلا إذا نأخذ مثلا مثال أنه نكون في 3 variables، فراح يكون الجرافيكال ميثود راح تكون أكثر تعقيدا، لأننا راح نخدمه في 3 dimension. هنا مثلا x1 x2 and x3، فعندك 3 variables. فلما نروح إلى 4 and 5 and 6، فالحل الجرافيك راح يكون معقد يعني في هذه الحالة. ولذلك نروح إلى الاناليتيكال ميثود. فلما نروح إلى الاناليتيكال ميثود راح يكون الأمور أسهل، وأيضا يعني الآن مع الكمبيوتر وكذا فالأمور يعني أبسط. فالاناليتيكال ميثود هي عبارة عن algorithm يمشي عن طريق steps. فراح نشوفه هنا الكامل steps تاعو. فمثل ما قلنا في البداية لازم يكون modeling of the problem، لازم يعني يكون عندنا الأوبجكتيف فانكشن واضحة والكونسترنت تاعنا واضحين، الموديل لازم يكون واضح. فهذا يعني أول حاجة في الأوبتمايزيشن. لو الموديل ما يكونش واضح ولا يكون خاطئ ما راح تلقاو يعني حل صحيح. ثاني لازم convert the inequalities to equations. So أول حاجة نعملوها لما يكون عندنا الموديل، نعملوا ال inequalities اللي هم المتراجحات، نعملوهم إلى equations، وهذا بإضافة ما يسمى بسليك variable، يعني نزيدوا قيمة، نقول مثلا قيمة زيادة. إذا كان عندنا x plus 2 less than 1، x1 less plus x2 less than 1، so the less than to make it equal، so راح نضيف لها حاجة، نضيفوا حاجة باش تولي تساوي إلى آخره. فهذا راح نشوفه مثال بعد هذا. وبعد ما نضيفوا هذا يعني نبدلوا الانيكواليتيز الى equations، يعني راح نعملوا السمبلكس تيبل. راح نعملوا السمبلكس تيبل. هذا التيبل هو اللي راح نعملوا عليه، واللي هو اللي راح يعني نمشوا ستيبس فيه الى ان نجد الاوبتيمال سوليوشن. usually في التيبلز هذا راح نعمله تقريبا الاوبجكتيف فانكشنز والكونسترنت، يعني نعملهم في التيبل، وراح نشوفوا اذا the most negative entry هي اللي نعملوا لها البيفوت. فهذه تقريبا كريتيريا يعني اللي باش نعمل البيفوت. بعد هذا راح نشرحها في المثال، يعني باش كما نقولوا نتحركوا من feasible solution اللي هي مش تعطينا قيمة جيدة، إذا another feasible solution ممكن تحسن لنا القيمة، وهكذا. وراح نعملوا يعني راح نعملوا calculation للquotient. So we go from the smallest quotient to identify the row. So راح نعملوا الquotient تاع القيمة تاع Z، نقسموها على القيمة تاع الفاريبل. فهذه راح تخلينا يعني كما نقولوا باش نعملوا هذاك الفاريبل يدخل إلى البيس solution. So perform the pivot to make all other entries into the column 0. So the pivot، وين نعمل pivot يعني الفاريبل راح تولي يعني عندها قيمة بيناري، راح تاخذ 1 والباقية ياخذوا أصفار. وهذا الستبس هذه يعني راح تقريبا يتعاودوا إلى غاية ما إذا احنا راح نوجدوا كامل الانتريز in the objective function. objective function في بعض الأمثلة يديروها في البوتوم رو، بعض الأمثلة يعملوها في الابوف رو. هذه تختلف يعني من مثال إلى آخر. هنا في المثال يقول في البوتوم رو، فعادي يعني تعملوها في الأسفل ولا في الأعلى، مش مشكل في هذا الديتيلز، وهكذا. فهذه start again from step 4. فنحن نعمله إلى variable ثانية إلى آخره.
في النهاية يعني إذا كنا يعني لقينا إنه البيناري خلاص الفاريبل أخذت بيناري values يعني بين الواحد والصفر، all other variables will be zero حتى إذا كان أخذين قيمة سلبية أو ما لا نهاية راح ناخذها كصفر. Okay, so now we go step by step. So we will explain all the algorithm from A to Z. So initialization. So مثل ما قلنا في البداية عندي so we have to write the problem into a standard form. The standard form here معناتها راح نزيدوا الفاريبلز باش يكون equal to، فما راح تكون يعني less than أو more than etc. فراح نعملوها يعني نزيدوا لها select variable. هاد select variables هما اللي راح يخلوا لنا inequalities تعمل equal. We determine the basic feasible solution. The basic feasible solution عادة كما شفنا مقبلة في الجرافيك يعني تقدر تاخذ 0 كبيزك feasible solution إلى غير ذلك، أو تاخذ أي حاجة ثانية. فهنا مثلا إذا كان عندنا هذا يعني الموديل، هنا نشوفوا مثلا عندنا تقريبا 5 constraint، وكل constraint راهي يعني less than or equal. فقبل ما نبدأ وقبل ما نعملوا كوبي لهذا في التيبل تاع Simplex راح نزيدوا select variables، فراح تولي مثل هذه. فالأولى راح نزيدوا مثلا S1، الثانية نزيدوا لها S2، الثالثة S3، الرابعة S4. فلما نزيدوا هذه القيمات راح تتغير من less than تولي إلى equal لأننا ضفنا قيمة. فإذا كان هذه أقل من 24 فبلس S1 راح تولي equal to 24. فهذه ستيب الأولى، هذه أنك تضيف هذا select variable. لما نضيفهم هنا أكيد القيمة تاعهم لازم تكون موجبة. So all S1, S2, etc. Positives, and also we add them into the objective function. ولكن لما نزيدهم في الobjective function راح نضيفهم with zero coefficient، فالcoefficient تاعهم راح يكون 0. فمن هنا راح ناخذه إلى tables. So هذا new say model with the select variables ناخذه إلى tables. فهذا التيبل فراح نعمله هنايا Z هي الobjective function S1 S2 etc. Z هذه ناخذها هي Z minus row. So Z is minus row, so means like we do the Z minus all this. So all this objective function. So we take the values here. هنا ناخذ S1 S2 S3 S4. وهنا نشوفوا هذه المنطقة الرمادية، هذه هي اللي راهي الآن البيز، هي اللي راهي بيز variable based، هما اللي راهم binary. لما يكون هنا binary معناتها هما اللي راهم في البيز. فالآن لو نشوفوا في هذه المرحلة الأولى يعني تمت الآن. And first step we have just finished it, which is like we have do the simplex table, the first one. So from this simplex table, so we could extract the first feasible solution. So we could see here the base, so we could see the solutions here. So we get the first basic solution. So this is feasible solution which satisfies this model. So we could see that S1 can take the value 24, S2 can take the value 6, S3 can take the value 1, and S4 2. So which is satisfying all the conditions here. So when we replace here, since X1 and X2, they are 0, so of course the Z is equal to 0. So your objective function is 0.
So which doesn't give you, of course, improvement because you want to maximize the value. So we have always, when we do the table, we have always to keep in mind about the objective function, because this is our objective. So we need to maximize this value. So since z equal to 0 means we are not maximizing, so we just take like x1 equal to 0 and x2 equal to 0. So we didn't maximize the value of z. So this is a feasible solution. It's initial to start our algorithm, but of course it's not the best one. So we have to improve it. So we go to the step 2. So the step 2 is the optimality test. So we have to check that if our solution is optimal. Every time we have a feasible solution, we have to do so. We have to check, are we in the optimal solution or no? So how we do it? So we calculate a coefficient of the objective function in the tableau. So if all coefficients are non-negative, or in the case of minimization problem, so non-positive, the current solution is optimal and the algorithm will terminate. So إذا لقيناهم كامل negatives. In this case, because we did z minus c, in some problems they do c minus z. If it's c minus z, then it's going to be the inverse. It's just a remark. If there is at least one negative or positive coefficient, proceed to the next step. So إذا كانت ماشي كامل يعني positive, مازال واحدة فيهم negative، لازم نكملوا. So we didn't reach the optimal solution, so we have to go to the next step. The next step is, so we have to choose which variable is going to enter the base and which variable is going to go out of the base. As we said at the initial solution, we have like S1, S2, S3, S4 as the base variable. So the others, X1 and X2, they are non-base variable. So now we have, since we are not in the optimal, so we have to choose one of the variable to be in the base. So usually we identify the most negative, but in the other case, the most positive. So coefficient in the objective function. So the z minus c, so we choose which one is the most negative. If it is positive, all are negative, so we choose the most negative, so the smallest. So this coefficient corresponds to the entering variable. So when we find it, so we will see which variable is going to enter to the base. So and then, so when we choose the entering variable, we have to choose the exiting variable. So the variable is going to exit from the base. So usually to determine this, we have to do so we have to do the perform the ratio. So we have to divide the constraint column with so the perform the ratio test to find the variable that constraint the entering variable. So usually we do the solution column divide by the variable column. So if we find the variable which is the most negative, so that's the column we are going to divide the value of the C, the solution, divide by the column of the entering variable. So this is the example. So this is the solution with what we have at the beginning. So we have like 24, 6, 1, and 2. And then we have, let's say, if the entering variable is x1, so the column of x1 is 6, 1, -1, and 0. So to determine which one is going to exit, so we have to divide the solution divided by the entering. So it's 24 over 6, so we get 4, 6 over 1, so it gets 6, 1 over -1 is get -1, and the last one is 2
divided by 0, which is infinity. So these two values, negative and infinity, we are going to ignore. And from the positive values, we are going to choose the minimal. So we take the 4. So if we take the 4, means it corresponds to S1. So S1 is going to exit. It's going to exit the base. So X1 is going to enter and S1 is going to exit. So we have to keep in mind always that we do Z minus C. So this is what we have to remember. So when you do the calculation, you have always the Z, your objective function minus the constant. Okay, so X1 is entering and S1 is leaving. So this is the pivot row and this is the pivot column. So what we need to do here, when we have this, so we have to, this one, the 6, we need it to get 1. So we need the 6 to get it 1, because if you have the base variable, they should be all binary. So we need to make this row with this column as a binary. So the X here should be 1 and the rest should be 0. So to get the X1, so we should divide it by 6. So we should divide the whole row here by 6. And then after that, we need to change this one to 0, this one to 0, and this one we keep it to 0. So these two rows, we need maybe, after making this one 1, we need maybe to make a difference between these two. And the same thing with the -1. So this is what we call the pivot operation. So the pivot operations perform the pivot operation to update the tableau, obtain a new basic feasible solution. So how we obtain it? So we have to make the variable, the entry variable, we have to make it as a binary. So as I just explained just now, so this 6, we need to make it as 1 and the rest as 0. So here we could see that X1 is become the column of X1 is become 1, 0, 0, 0. So after you make this one 1, so divided by 6. So this one you just do this minus this. You get all this row. And the same thing when you do this one, the -1, you want to make it as a 0, so you just add it to this. So -1 plus 1, 1 plus 1 is 0, and so on. So at the end, the solution here changing. So we get here, when we divide by 6, so 24 by 6, we get 4. And here we get the 4 minus 6, so we get 2, and etc. So we get the new solution here. So by this new solution, we go to see in Z, and we go to see where is the -1. So in this case, we got only in X2 the negative. So meaning that X2 is going to enter the base. If we got here, for instance, if we got, let's say, two values negative, so we take the biggest, like from the beginning when we had -5 and -4. So we took the biggest. So this is actually what we do in Simplex. So this is how we choose the pivot column and how we update our table to make it the new feasible solution. So now we have a new feasible solution, such as X1 entering the solution. So X1 taking the 4, the value 4, X2 still 0, S2 is equal to 2, S3 is equal to 5, and S4 equal to 2. And our Z, which is where 0 before, now it's 20. So we are getting Z bigger.
So we want to maximize Z. So this is a solution better than the previous one. But we still didn't get optimal because we still have the negative here. So we choose the negative, we choose the new pivot column. And of course, so we choose here after doing the division, we have to divide this column over this solution column. So we get the S2 need to exit. So we have to repeat these steps. So we repeat it many times. Of course, in this example, it's just maybe 2 times because we have only 2 unknown. But in some cases where you have more unknown, you should repeat it like many times. That's why for small problems, you have just to do it maybe manually. But for bigger problem, you have to do the computing part of this method. So the repeating is like we go to continue, same. It's like we have to choose which variable is going to enter, which variable is going to exit, and so on. Okay, so in this case, we say that the x2 is going to enter the base and s2 is going to exit. So as a solution, so we do, of course, the division of this row with this one. So when we divide the solution by the row of the x2, so we get all the values here. Of course, we choose the minimum. So the minimum is giving us that the s2 is going to go out. So the x2 is going to enter and the s2 is going to exit. So termination, when we terminate the algorithm, we terminate it when we find the optimal solution. As we said just now, we have to get all the corresponding variables values in the final table. So they are, what they call it, there is no negative in the solution in Z. In Z, there is no negative values for the variables. In our case, in other case, maybe positive. Okay, so here after doing the x2, so x2 also we need to make it binary. So what was before, so we have to divide, so to get 1 and the rest we have to get 0. So we do operation in each row to make it 0 for the x2 column. So we get this table. So from this table, we could see that the x1 is in the base, the x2 is in the base. Of course, the s1 and s2, they exit the base. S3 and s4, they are still in the base. And this is the solution. So the solution, we could see that the value of x1, the value of x2, and so on. So here there is no negative, so we are in the optimal, so the algorithm stop. So we get the x1 equal to 3, the x2 equal to 3 over 2. So our z is 21. So this is the meaning of the problem, because of course, after finding solution, you have to return to the real problem to say what does it mean. So in this case, we have produced 3 tons. So each, let's say x1 is representing what they call the paint. The x2 is representing the interior. This one the exterior paint, and this one the interior paint. So, and this is the profit. Okay, so this is how the Simplex is working. Of course, to summarize, so the Simplex method continue to iterate between the step 2 and step 6, of course, to improve the objective function value at each iteration until the optimal solution and is found. The algorithm determine when the optimal solution is found and what's the algorithm terminates
when the optimal solution is found, and determine whether it's optimal or no. In some cases, we may not find optimal solution. Maybe the problem doesn't have a solution, so we find everything is they call it like obsolete. Okay, so for the second method, I want to choose for today to explain also about the exact method is the branch and bound method. So this method is also used to explore the feasible solution or the possible solution, and give you the exact solution at the end. So the branch and bound method is used to enumerate or branch all the feasible solution. كما نقولوا تحدد كل لي سوليسيون، يعني باش نديرو. قال مثلا x1 وشنو هما لي فالور اللي يقدر يديهم، x2 شنو هما لي فالور اللي يقدر يديهم، اكسيتيرا. يعني باش كما نقولوا نشوفوا شنو هما كامل لي سوليسيون فينال. Branching rule, so according to certain criteria. Bounding function, so دائما لازم تكون عندنا objective function. فلما نديرو حنايا يعني branching، يعني نشوفوا شنو هما لي possibility، كل possibility لازم نديرو لها لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعها، يعني شحال راح تاخذ باش نعرفوا اسكو راهي حاجه مليحه تعاوننا ولا. Voilà, the bounding function allow to not develop a node. يعني كاش كما نقولوا جهه اذا حبينا نزيدو نديفلوبيوها، كي نشوفوا لا فونكسيون اوبجيكتيف نشوفوا اسكو راح نكملوا نديفلوبيو في هذيك الجهه ولا لا، باش ما نضيعوش كما نقولوا يعني الوقت، يعني باش ما نروحوش للجهه اصلا راهي رانا على بالنا من البدايه بلي ما راحش تدينا الى سوليسيون كما نقولوا solution faisable. In case not satisfying the constraint, the evaluation is already higher than the restriction. Let's say we have كما نقولوا كاش les contraintes. إذا كان ديجا كما نقولوا هذيك لا فالور تخليكش توصل إلى ولا هي كما نقولوا راهي أكثر من لا فالور اللي نحدوها، فهذيك نقولوا نحبسوا. فهذه بيان سور عندنا تقريبا نقولوا three ways how to do this. First we take the best first، معناتها كما نقولوا نبداو ونشوفوا كما نقولوا هذه لا فالور شحال تعطينا اكسيتيرا، ولا نروحوا depth معناتها كما نقولوا نروحوا كما نقولوا vertical. الاولانيه نروحوا هوريزونتال، الثانيه نروحوا vertical كما نقولوا نروحوا في العمق vertical x1 x2 اكسترا حتى نشوفوا نحن وصلوا. ولا troisième third way is the breadth of explore كامل كما نقولوا node، to explore all the node، يعني باش قبل ما نروحوا إلى node ثاني. باش نلخص هذه لا ميثود. So this is what we call it branch and bound. فلما يكون مثلا x1 يقدر يدي مثلا two values 0 and 1. And then let's say after x1 is x2 can take also two values 0 and 1. And then after x2 is x3 let's say can take three values 0, 1, 2. So this is the branch. So if we want to let's say branch, every time we have to do the evaluation. So when we do the evaluation, maybe
for this example, here when we arrive to x2, we see that the value, or it is, let's say it is already breach one of the constraints, so we have to stop. So no need, we know that this one will not take us to a way to a solution. The same thing, let's say here, let's say when x3 equal to 2, we see that no, cannot, because the value, let's say, or any constraint is not satisfied, etc. So this is how this method is working. And then we have to put our strategy. Is either we go like depth first, or we go like the best first, or we go like exploring each node first. Let's say when we are here, we have to explore all and so on. So one of the strategies. So in our algorithm, so we have to choose maybe how to do the strategy, maybe specific to our problem. Sometimes from problem to problem, the strategy may change. Okay, so this is the two examples for the exact method. الأخ عبد المحسن فكرني إلى الوقت يمشي باش ناخذ وقتي. Okay, heuristic methods. So we have a few examples also. I start with simulated annealing. Simulated annealing بالفرنسية ريكوي سيمولي. هو جاي اسمه من تكنيك يستعملوها في الميتالورجي، أصحاب الميكانيك يعرفوها. Technique to optimize, which exploit analogy between the complex problem of optimization and the phenomena study in static thermodynamic. تقريبا يستعمل كما لي ميتو، يزيدوا لهم السخانه وينقصوا لهم السخانه باش يتبدل كما نقولوا الكاركتيرستيك تاعو، باش يقدروا مثلا يفورميوه ولا حاجه من هذا القبيل. فسي كما نقولوا المام ايديا، سيم ايديا، يعني خدناها باش نشوفوا في لي سوليوشن. ففي لي سوليوشن des fois كي نكونوا explore the neighborhood of solution, sometimes we find solution B which is maybe better than solution A. We could take it, but sometimes even solution B is maybe not really better than solution A, but also we take it because we want to explore that neighborhood, and also to avoid being stuck in local optimal. So sometimes you are in the local optimal and you are there, so you will not improve the solution. So by doing this, accepting maybe not really a better solution in with of course with certain probability, so you are going to explore better neighborhood and go into the global optimal rather than just stuck in the local optimal. So to summarize this method, this is usually how it works. So after the initialization, and evaluation, so we will see if this solution is better or no. If it's yes, then it's a new solution. So with a certain probability, so we have to take it, and then we have to reduce the temperature and do the next iteration and so on. So if it's not better, so with certain probability, we may accept it also. So when we accept it also, we are going to reduce the temperature and also do the next iteration. So this one is going to be many iteration until we find the final temperature, which is maybe the final iteration, or the number is maybe, sometimes we set it with the number of iteration or the value of T, the temperature and so on. So this one, the probability is used usually, so the exponential of the,
So the temperature is the probability to accept the solution usually is used with exponential the z, which is the difference in the objective function. The difference in the objective function divided by the temperature that we are using at that iteration. So this is the probability. So we choose a random number p. If this random number should be between 0 and 1, because as we know, the probability is always between 0 and 1. So we choose a p. If a p equal to this value, then we take it. We take this solution, even though, let's say, it doesn't make it better, doesn't make the objective function better, and so on. So this is how this simulated annealing algorithm is working. And by doing this, we are exploring more neighborhood of solution and avoiding to be stuck in local optimal. Okay, so we go to the next. So the next is the taboo search. So the taboo search, so the same. So we take it. So we move from solution to another while avoiding returning to the solution. So taboo, the name is telling us about it. So the taboo, so we have some solution, so we don't return to them for certain period. So we have to put it in a list. So, and we check that list. So if the solution is still in that list, so we will not take it again. So the taboo list, so we have to create it. So avoiding a previously visited solution to be taken again for a certain number of iteration usually. So if let's say after a certain number we return to the same, maybe we accept it to explore maybe different neighborhood. So the aspiration criteria is the criteria we how to accept a solution. So it's either allowing certain solution in the taboo list to be considered. So we take it back. It's like we take it back after a certain criteria. So at the iteration of this solution, so we have to, of course, do the update of this list. So to put the new solution which is prohibited, but also to maybe delete, or I would say it's like update this list to be certain solution which was taboo will not become taboo anymore, and we could accept them back. So this algorithm is efficient, and also it's using a lot of local search exploration. So usually when we do this one to find the solution, so we have to use a local search algorithm. So we use how to explore the neighborhood. So the algorithm for this solution is like this, like for certain number of iteration. So if we didn't reach the maximum, so we generate neighborhood. So if this neighborhood, it is already, it's improving it's improving the best solution, or it is satisfied the criteria. So it's meaning that we could take it. So when we take it, so update the taboo list, and also we update the aspiration, let's say for certain solution which is exit the taboo, certain solution will enter the taboo, and so on. So we go back and we do again, and so on. So this is how the taboo list or the taboo algorithm is working, and it's until we find the maximum of iteration. Let's say we want to do 1000 iteration or 100 or 10, so then we will end the algorithm. Okay, so the third algorithm I want to talk about it today also. I hope we still have some time, no?
is the genetic algorithm. So the genetic algorithm is taken from the natural process of the genetic, where, of course, we want to improve a population. So for us, the population is the solution. So, and of course, we have to do some genetic process. So usually this process is, we have a fitness function, or the fitness evaluation, which is the objective function. So we could have either a problem of minimalization or maximization. And also we have to do a selection. So we select parents. Also, to improve the generation, we have to use the crossover and the mutation. So the crossover usually is a recombination between parents. So parents here, when we say parents in this case, we are talking about solutions. So when we take two solutions, so that's for us is a parents. So from two solutions, we try to combine to create a child, which is a new solution based on the two previously solution. So by doing this, we are going to get a child, which is a new solution, which is better than the two parents. Or also, sometimes we use the mutation. Mutation, usually we use it with a certain percentage. So we don't use a lot of mutation. Usually we use like 95% crossover and maybe 5% of mutation, something like that, but it depends on the problem. So the mutation is allowing us to also to not be in a local optimum. So we to explore better space or better neighborhood. So sometimes we use a mutation. So for the mutations, like we generate randomly new solution, and then we take part of it, we inject it in the new solution. So we create the new child. Yeah, and then the culling. So the culling usually is to update the populations, like by creating these new solutions. So we have a new population, and of course, some of the solutions who are not good, we just take it out from the population. Okay, so the genetic algorithm is flexible and also is a robust approach. So for finding optimal solution, or maybe not really optimal, but almost like near optimal solution for complex and large-scale optimization. And also it's proven that it takes short time to get a very good solution, satisfying one, especially when we need a decision very quick. This is an example of the crossover, how we do the crossover. Let's say when we have a solution like this, representing 0, 1, 0, 1 for all the variables. This is what we call a parent 1, and this one we call it a parent 2. So actually it's just two solutions. So when we do a crossover, so we have actually many type of crossover. So we could have, in this example, this is just 1 point crossover. So the 1 point crossover, we just take 1 point, and then we are going to mix. So what is in the left for parents 1 is still here, but what is in the right, we take from the second parent. So we mix. And the same thing going to happen to the parents 2. So this is a 1 point crossover, but actually we could do, let's say, 2 point crossover. So we do like from here to here, and we mix the 3 part and so on. So it depends on how we want to find the next generation or the next solution. So it depends on our problem. Is it need like 1 crossover or 2 point crossover, and so on and so on. Okay, so usually this is the algorithm, how it's working. So it's simple, but need a lot of details, especially, let's say, how we do the selection, how we do the crossover, how we do the mutation, and the culling.
Okay, and of course for the stop criterion, usually we have to is related to our problem. Is it just a number of iteration or something else? We have to adapt and so on. So we go to do all this process a certain number of time to improve the solution. Okay, so at the end of this presentation, I would just want to talk about some other heuristics, which maybe we don't have time to explore today, but maybe for the next future sessions. So one of these algorithms is the evolutionary algorithms, so which is same like the genetic algorithm, but maybe some details is different. Okay, so sometimes we have to, let's say, fix the population. Sometimes we have to make it variable and so on. So this some evolutionary algorithms based on the genetic algorithm also. And also we have some algorithms who are based on the ant colony. So the ant colonies, like when they go to ant نمل يعني نمل, when they go to search for food, so they keep some trace. So they keep some trace for the other ants to follow the path. So the same thing when we explore solution, if we find a good part of this solution, so maybe we keep also some trace, then we could follow the same path to explore better neighborhood. So this is how it's work usually. And the same thing for the bee algorithm. So where the same thing, the bees go to find the good flowers and so on. So the same, so they have to keep trace for the others. So this is like algorithms, they are all from the nature. So we explore and we apply to the mathematical problems. Okay, and yeah, the swarm intelligence, so same swarm. So all this is under the swarm intelligence algorithms, which is make the research for the best solution, like following certain criteria which come from the natural phenomena, like ants, bees, genetic, and so on. Okay, I think that's the end of my hour. I hope I have respected the time. Sorry for the delay at the beginning. If any question, then please. نعم، شكرا أستاذ مراد على هذه المحاضرة القيمة. الآن نفتح المجال للأسئلة. الأستاذ إن شاء الله سيجيب عنها. الأسئلة ممكن طرحها عن طريق الشات، أو ممكن برفع الأيدي يتم منحكم المايك ومباشرة ممكن طرح أسئلتكم مع الأستاذ. فإذا كان هناك أي أسئلة تفضلوا. أستاذ مراد زيرور، يعني فيه سوفت وير كثيرة يعني تستعمل للأوبتيمايزيشن. فإذا كان يعني عندك أي سوفت وير، اسم أي سوفت وير يعني مستعمل يعني مؤخرا وتراه يعني سهل الاستعمال في الأوبتيمايزيشن ماثود. شكرا الأخ عبد المحسن على السؤال. هي في الحصة الأولى كنا تكلمنا على هذا الشيء، ولكن يعني أضيف يعني على وش قلت في الحصة الأولى. كنا تكلمنا على بعض يعني الأوبتيمايزيشن يعني سوفت ويرز اللي يحلوا بهم، ولكن أريد أن أضيف شيء ممكن ما قلتوش في الحصة الأولى أيضا. مثلا الإخوة اللي سألوني في الحصة الأولى سألوني على الماتلاب مثلا، يعني كيف يستعمل أيضا في الحلول تاع الأوبتيمايزيشن، لأنه فيه هو libraries اللي تحل أيضا بعض ولا فيه بعض الالغوريثمز اللي راهم يعني مبرمجين مسبقا، يعني لازم فقط ديرلهم كما نقولوا adaptation. أيضا الآن الكل يستعمل مثلا البايثون،
في البايثون أيضا فيه كثير من نقولوا اللايبراريز ولا الالجوريثمز اللي راهم أيضا موجودين في البايثون، يعني فقط تستعملهم. أيضا يعني كل ما هو يعني اوبريشن ريسيرش، يعني سوفت ويرز اللي كنا يعني ذكرناهم في الحصة الماضية، اللي كاين مثلا تاع يسمى ليندو واللينجو. وأيضا كنا ذكرنا أيضا ما يسمى الاي بي ام كانوا يعني خدموا يعني واحد يعني من اقوى البرامج اللي هو سيبلكس. كنا ايضا تحدثنا على وروبي. one of the سوفت ويرز اللي يستعمل كثير في اللينير بروجرامين، وخاصة في ال يسمى بالترانسبورت بروبلمز. ايضا فيه بعض الجامعات مثلا اللي عملت بعض السوفت وير، مثل جامعة طوكيو في اليابان، اللي عملت ايضا سوفت وير تحل فيه لينير بروجرامين ايضا الى اخره. يعني السوفت ويرز يعني موجودين الان. من اهم يعني ممكن يعني سؤالك يدينا الى النكست ستيب هي لازم كما نقولوا نتعلموا البرمجة، لأن مثل ما شفنا في القصتين هذوما يعني نتحدثوا على الالغوريثم، والالغوريثم هذا يعني إذا كان صغير تقدر مثلا إذا كان الموضوع تاعك ولا البروبلم تاعك صغير تقدر تعمله باليد يعني، ولكن إذا كان كبير لازم تعملوا البرمجة تاعه في الكمبيوتر باستعمال سوفت وير من هذا السوفت ويرز. فهذه فالآن البرمجة هذه يعني تقريبا الآن وش راهو يعني الناس تستعمل كثير، يستعمل تقريبا مثلا ماتلاب ولا البايثون ولا حتى السيبلكس ولا جروبي. فهذه فالواحد مثلا لازم كما نقولوا يروح لهذه البرامج ويشوف مثلا هو حاب يتعلم منها. اكيد البيزك تاعها، ولكن ايضا مثلا وشنو هما اللايبراريز اللي يستعملهم وكيفاش يعمل ادابتيشن للبروبلم تاعو بها. هذه. نعم، بارك الله فيك الأستاذ مغازي. ولما أظن إذا كان هناك يعني ممكن مقترح من إذا يكون هناك فيه ورك شوب يتعلق باستعمال البايثون كاوبتمايزيشن تولز، ممكن هذا يكون مقترح لي. ورك شوب ممكن نقدمه لنا إن شاء الله، يكون هناك يعني مثال يعني نستخدم فيه هناك مثال، ونوصلوا إلى النتائج ونحللوا النتائج هذه إذا أمكن. هذا فقط كمقترح. وعندنا سؤال أستاذ. نعم، عندنا سؤال من عند رحال فوزية. المايك راهو مفتوح، فقط أميوت، وممكن أنك تطرحي السؤال تاعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Je vous remercie pour cette présentation. عندي زوج تالي كاسيون. الأولى قلت لك concernant le Python, est-ce que كي نخدم بالكولاب مليح ولا بسبايدر؟ والدوزيام كاسيون سي est-ce que عندك idée كيفاش نخدموا l'optimisation بالكود فيان؟ سي بون، هادو هما. ميرسي بوكو مسيو. صح الأخت. على كل ما عنديش فكرة يعني بالضبط على السؤالين توعك، لأن أنا ما خدمتش بالبايثون، خدمتش به، ما على باليش اكزاكتوم، ولكن نقدر نبحث لك ونرجع لك على سؤالك إن شاء الله في الشات في المستقبل على هذه الاثنين أسئلة. هي في البروجرامين على حسب انت وش حابه. دوكا الى هاد اللايبراري اللي ذكرتي اثنين على ما ادري، يعني اذا هاد اللايبراريز راهم عندهم يعني الفانكشنز اللي تحتاجيهم،
هذه هي. فأنت لازم تشوفي هل الفانكشنز هذه فيها ولا ما فيهاش. إذا فيها تخدمي بها. Monsieur, le collab, par contre, Spider, logiciel, il faut installer et tout. Par contre, le collab, c'est يخدم en ligne. Donc, أنا تبان لي زعما كي ما عندناش puissant يقدر يخدم en ligne, c'est mieux. لازم نبحث على هاد الاثنين نقطتين، على الكولاب ولا على لا أدري بالضبط يعني هل إذا هما نفس يعني، لأنه البايثون هي بعض الأحيان يعني اللي نحتاجه يعني نعملوا له انستول. هي مثلا كان يخدموا بزاف بالاناكوندا. Oui, لأنه monsieur, هو نعم. non, c'est super. نعم. قلت لك logiciel Anaconda ومن بعد après تلانسي السبايدر. دوكا هل سبايدر هذا سبايدر هو غير باش يقرا لك، ولا هو يستعمل باش كيما نقولوا يجيب لك لايبراري؟ نورمالمون لا ماشي جوست باش يقرا لك، نو تخدم به نورمال كيما الاناكوندا، هو ديجا كيما انتيغري في الاناكوندا. الاناكوندا. فوالا. اسمه هو غير انفايرمنت، حبيت تقولي اسمه هو شغل غير كيما نقولوا كيما الاناكوندا، بصح هو سبايدر. هذه هي. c'est-à-dire هو انتيغري مع الاناكوندا، c'est-à-dire une fois تانستالي الاناكوندا il faut تانستالي سبايدر باش يقدر تخدم به. والله ما عنديش جواب عليك يعني بالضبط، لاخت هذه لازم لها واحد خدم به، فممكن نبحث لك ونجاوبك عليه. انا خدمت بهم لي دو، خدمت بسبايدر وخدمت بالكولاب. انا تبان لي كولاب يخدموا به جوست اللي ما عندهمش لي بي سي بويسون باش يقدروا يخدموا به. جو سي با، انا بغيت نعرف شنو هما لا بوسيبل. انا ديفيرونس. ما خدمتش به فما نقدرش نقول لك بالضبط. داكور سي بوكو. اي كونسيرن الله لو يسلمك. كود فيان لوبتيميزاسيون او نيفو لو كود فيان. كيف ما خدمتش به فما نقدرش نقول لك الكود. داك، بارك الله فيك استاذ. الله يسلمك بلا. نعم، هل هناك من أسئلة إضافية؟ إذا لم يكن هناك أي أسئلة إضافية على ما أظن نصل إلى ختام هذا اللقاء. إذا كان عندكم أي تعليقات أو أي ملاحظات أو أي أسئلة ممكن أن توجهها للأستاذ، وممكن الأستاذ مراد يشارك معكم إيميل خاص به في إيناس، ويمكن أنكم تراسلوه إذا في عندكم أي أسئلة أو تبحثون على مراجع يعني تفيدكم في الأوبتيمايزيشنز، وممكن أنكم تتواصلوا مع الأستاذ مراد زيرور إن شاء الله عن طريق الإيميل الخاص به في إيناس. وأستاذ إن شاء الله يرحب بكم في أي وقت إن شاء الله. نسلك نحطه في الشات. نعم. أحمد أغاليم، كاين سؤال من أحمد أغاليم يسأل على الكود دون تاع الأخت اللي سألت دوكا. تفضل أستاذ أحمد. دقيقة أستاذ أحمد، نمنحك المايك. الله يبارك. تفضل الأخ أحمد، فقط أميوت وتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام كيفاش؟ بارك الله فيك مراد على البرزنتيشن. بارك الله فيكم على برك. أنا مهتم بالكود اللي طلبته الأخت. يعني أنا نخدم بسبايدر، يعني كود يعني سبايدر هو جرافيك يوزر انترفيس فقط. الكود ما أدري نخدم بالجروبي ولا يعني تحت البايثون. الكود حبيت نعرف برك هو الكود فيان باش الأستاذ يستفاد. يعني هاي كتبت هو سولفر وين 2K لا أدري. لا أدري اسم تاع الكود هذاك. هذا سولفر ولا إيش؟ هذا ماشي سولفر، هذا سي ان كود يكالكولي لي بروبريتي فيزيك دي ماتيريو.
اوكي دونك في ابليكاسيون في دومين معين. شكرا اختي. domaine physique يمكن des يعني matériaux. هي كاش شكرا. نعم بارك الله فيك. ممكن واش شكرا. هو الباكيج يستعملوا شغل لايبراري فيها فانكشنز. نعم. شكرا الأخت، بارك الله فيك. شكرا أخ حمد على التدخل.